జనరల్గా మీరు చూస్తూ ఉంటే ఒక మదర్ ఎప్పుడు ఒక బేబీ హెడ్ని అబ్నార్మల్గా ఉంది అని గమనించినప్పుడు చాలా యూజువల్గా వరి అవుతూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడు ఎట్లాంటి ఫస్ట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం బేబీకి ఉంటే మదర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ విల్ రికగ్నైజ్ ఇట్. ప్లేగియోకెఫాలీ అంటే బేసికలీ ఫ్లాట్నెస్ ఆన్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెడ్. దిస్ ఇస్ వెరీ కామన్ అనమాట. సో హెడ్ డిఫార్మాలిటీస్, అబ్నార్మాలిటీస్ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ ద బేబీ బర్త్ ఆర్ ఈవెన్ వూమ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా? ఎస్, సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద వూమ్ ఆల్సో ద ఫ్యూజన్ కెన్ అకర్. సో అప్పుడు హెడ్ అబ్నార్మాలిటీస్, డిఫార్మిటీస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఒక కాస్మెటిక్ ఇష్యూ లాగా ఇంకా కూడా చాలా మంది చూస్తున్నారు. సో ఇస్ ఇట్ అ కాస్మెటిక్ ఇష్యూ ఆర్ రియలీ అ డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూ? వి జస్ట్ డిస్కసింగ్. సి, పొజిషనల్ ప్లేగియోకెఫాలీ అంటే పెద్దగా డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ రావు, బట్ డెఫినెట్లీ కాస్మెటిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. బట్ ఇన్ దాట్ ఆల్సో సి ఎనీ చైల్డ్. No hype, no fear, just honest health conversations. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Vishakha Karpe, Senior Consultant Pediatric Neurosurgeon from Rainbow Hospitals. Let's welcome her. Hello, Andy. Thank you so much. Thank you for joining us. Yeah. So how are you? I'm good. How about you? I'm good, thank you. Consultant Pediatric Neurosurgeon annaru kada. So briefly explain about yourself. Pediatric neurosurgery is little more advanced specialty of neurosurgery where we take care of all pediatric neurosurgical conditions, and I am exclusively doing pediatric neurosurgery since last almost a decade, and I am associated with Rainbow Hospital. Yeah, both Banjara Hills and Hyderabad branch. Okay, pediatric అన్నప్పుడు ఏజ్ గ్రూప్ వారికి యూ డీల్ విత్? Treat patients up to 13 to 14 years of age group. ఓకే, జనరల్గా మీరు చూస్తూ ఉంటే ఒక మదర్ ఎప్పుడు ఒక బేబీ హెడ్ని అబ్నార్మల్గా ఉంది అని గమనించినప్పుడు చాలా యూజువల్గా వరి అవుతూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడు ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఆర్ కండిషన్లో వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఆర్ డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకోవాలని అంటారు? Very right, actually. See, first ఏదైనా ప్రాబ్లం బేబీకి ఉంటే మదర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ విల్ రికగ్నైజ్ ఇట్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మదర్ విల్ రికగ్నైజ్ నా బేబీది హెడ్ సరిగా లేదు, ఎక్కడైనా ఫ్లాట్నెస్ కనిపిస్తుంది, ఎక్కడైనా బాసింగ్ అంటే బల్జింగ్ కనిపిస్తుంది. సో అలాంటి టైమ్స్లో డెఫినెట్లీ మదర్ విల్ అండర్స్టాండ్. అండ్ దెన్ సి ఎనీ ఫ్లాటనింగ్, ఎక్సెసివ్ ఫ్లాటనింగ్, ఎనీ బల్జింగ్ ఎనీవేర్, ఎనీ అబ్నార్మల్ షేప్ కనిపిస్తుంది, లేదైతే షేప్ పెద్దగా కనిపిస్తుంది, లేదైతే చిన్నగా కనిపిస్తుంది, ద సైజ్ సారీ. సో ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ కండిషన్స్ దే హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ద డాక్టర్. జనరల్గా ఏ ఏజ్లో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటారు? సి, దిస్ కెన్ బి సీన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లైక్ early months, 1 month, 2 months age nunchi we can see even in toddler or later on up to 2-3 years age varki kuda chudochu. So if not treated early, then it persists. ఓకే, ఎనీ హెడ్ డిఫార్మిటీస్ అనుకున్నప్పుడు పేరెంట్స్ హోమ్ చెక్స్ ఎట్లాంటివి చేసుకోవచ్చు? Yeah, so simple. They can first check whether the head shape is symmetrical or not. Are there any bulgings on one side, something. Then also they can check whether the ear positions are the equal or are they at the same side or not. Then next is head circumference. ఓకే, హెడ్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ ఇట్లాంటివి అన్నప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అంటారా? Abnormal shapes of the head can occur because of two conditions anamata, mainly majoritarily. So out of that, one is like position. Because of position, ఒకే పొజిషన్లో బేబీ హెడ్ ఒకే పొజిషన్లో ఎక్కువసేపు పెట్టిన తర్వాత ఏ సైడ్ బేబీ ఎక్కువ పండుకుంటుంది ఆ సైడ్ ఫ్లాట్నెస్ వచ్చేస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ మెడికల్ టర్మ్ positional plagiocephaly anamata. Okay, there is another condition where the sutures in the skull will fuse early. Okay. So what exactly sutures ante, we have in the skull we have bones. So these bones are wherever they come together, we call this areas as sutures. So we have 3 main sutures. So ఒకటి ఉంటుంది ఇయర్ నుంచి ఇయర్ వరకు, this we call it as coronal. ఒకటి ఉంటుంది సెంటర్లో, this we call it as sagittal, and ఒకటి on the back side. So ఇది lamboid ఉంటుంది. So any of these sutures, if they fuse prematurely, ideally అది ఆల్మోస్ట్ 18 to 20 yearsకి ఫ్యూజ్ అవ్వాలి. బట్ ఒకవేళ చిన్నప్పుడునే ఇది ఫ్యూజ్ అయింది అంటే
in that side, on that side, skull growth అవ్వద్దు. సో స్కల్ విల్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మళ్ళీ బ్రెయిన్ పైన కూడా ప్రెషర్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇందాక మీరు అన్నట్టు పొజిషనల్ ప్లేగియోసెఫాలీ అన్నారు కదా, అసలు ప్లేగియోసెఫాలీ అంటే ఏంటి? యా, సో ప్లేగియోకెఫాలీ అంటే బేసికలీ ఫ్లాట్నెస్ ఆన్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద head. Okay, so this is positional plagiocephaly ante it is because of position. Ekvasep okay position I just mentioned. So this is very common anamata. Okay, actually one in 6 to 7 infants can have it. Okay. ఎప్పుడు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ యూజువలీ ప్రిమెచ్యూర్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు, ప్రిమెచ్యూర్ కిడ్స్, బికాస్ దే స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ICU. దెన్ ఫ్యూ kids might have some ఇక్కడ మసిల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్ మసిల్ సమ్ టైమ్ టైట్ ఉంటే హెడ్ బెండ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు అదే పొజిషన్లో ఒకే పొజిషన్లో ఇఫ్ దే స్లీప్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ దెన్ ఆల్సో basically in positional the back side of the head will gets flattened, either on one side or completely on. So this is positional. Okay. So ఒకసారి one side అయినప్పుడు it becomes actually a parallelogram kind of shape. So అప్పుడు but important thing is this is correctable. If we treat early, it is without any intervention, without any surgery, it is correctable. We just have to take few measures. So what we tell is they have to increase the tummy time. They have to ask the baby to like they can make the baby to sleep on abdomen for they can increase that time slowly. Okay. Avoid putting them only in one position for long time. Frequent change cheyali position. Okay, and sometimes they can use some mustard bags or to support the head shape. Okay, and again dantlo kuda it depends on the severity అనమాట. సివియారిటీ అంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఓన్లీ బ్యాక్ సైడ్ ఫ్లాట్నెస్ ఉంటుంది. స్లోలీ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్ బికమింగ్ సివియర్ దెన్ ఈవెన్ ఇక్కడ ఫోర్ హెడ్ కూడా ఆ సైడ్ది బల్జ్ అవుతూ ఉంటుంది, బికాస్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ దట్ యు ఆర్ కీపింగ్ ద హెడ్ ఇన్ వన్ పొజిషన్. సో స్లోలీ అలా అవుతుంది. సో ద సేమ్ సైడెడ్ ఫోర్ హెడ్ కూడా బల్జింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ స్లోలీ ఇయర్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ గెటింగ్ షిఫ్టెడ్ front side. Okay. So these becomes the severe condition. So a severe condition lo matram we advise them helmet therapy along with all these precautions what I told, preventive measures what I told, we suggest them helmet therapy. So helmet ante we ask them to like there'll be a custom made helmet. Okay. That's not a usual whatever you get on the outside, market, but it is a custom made helmet for that particular child, where we see where exactly there is a flatness and where there is excessive bulging. Okay. So we give proper pressure areas so that the head shape will be corrected. Okay. Just to give example, you can see like this is the helmet. So here the face will be there, and this has to be worn almost for 22 to 23 hours. Okay. Then you can definitely expect, and we have seen in early stages and even in moderate to severe stages there will be significant improvement just with helmet in positional plagiocephaly. సో మెయిన్లీ ఐ గెస్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఎక్కువ అవసరం అనుకుంటున్నాను, బికాస్ పేరెంట్స్ మస్ట్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Definitely. And even pediatrician has to also pick up in the early stages. Definitely. See, most of the times, as I told you, mother is the first, she will recognize it very early. She will go to pediatrician, then she will ask, inti babu head shape sariga ledu. So most of the times, because of lack of awareness, most of the medical practitioners also will say that em ledu peddega ayin tarvata manchiga ayipotadi, but that is not the case. We have to, first thing is we have to rule out whether it is positional or whether it is craniosynostosis. Okay. We'll come to craniosynostosis later, because that condition will really hamper even the brain development also. Okay. So first they have to differentiate whether it is positional or craniosynostosis. Okay. And then accordingly, even in positional, as I said, because it will cause lot of cosmetic issues. So, and because if those remain persistent even in older lives, children will start having some psychological inferiority also. So it is best to treat even moderate to severe positional plagiocephaly
for cosmetic reasons. Plagiocephaly, positional plagiocephaly per se will not hamper brain development. Okay, whereas the craniosynostosis, it will hamper brain development. ఇందాక మీరు అన్నట్టు మోడరేట్ టు సివియర్ కేసెస్ అన్నారు కదా, అట్లాంటి టైంలో లైక్ ఏం కండిషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా? Moderate to severe ante head shape, as just said, head shape will be severely deformed anamata. You can see there is a lot of flatness on the back side, front forehead bulging untundi, ear kuda tilt ilaga untundi. So those are the cases. సో దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ ఐ మీన్ బ్రెయిన్ కూడా మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంటుందా? బ్రెయిన్ కూడా అలాగే ఫామ్ అవుతుంది, బట్ లకీలీ ఇన్ పొజిషనల్ అంతా బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ పైన ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే. బట్ వేరాజ్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ craniosynostosis, there will be lot of developmental problems in craniosynostosis. So what is craniosynostosis? Okay, it's a difficult term to understand. You can just remember that there is abnormal fusion of the sutures. Okay. Sutures, just now I mentioned those. So as depending on the suture involved, the head shape will change. Okay, so I just showed you one model. So here in this condition, there will be one more metopic suture here. Okay. So this is involved. So that is why you see there is a triangle shaped head. So this we call it as trigonocephaly, a triangle shaped head. Okay. In other few conditions where the sagittal suture is involved. So in this condition, what happens is the skull starts growing in this direction only. It doesn't grow in this direction. Okay. So just a long అయిపోతుంది. So we call it as scaphocephaly. Okay. Another condition where this suture fuses, appudu rather than becoming longer like this, it just starts vertically increasing. So these are all depending on the suture involved, the shape will be dependent. సో సారీ టు ఇంటరప్ట్, చాలా వరకు మిత్స్ ఉంటా ఉంటాయి. ఇందాక మీరు డిస్కస్ చేసినప్పుడు 18 to 20 yearsలో సూచర్స్ ఫామ్ ఐ మీన్ ఇది అవుతాయి అన్న. బట్ చాలా వరకు ఏమంటా ఉంటారంటే చిన్నప్పుడు పిల్లలు వీ కెన్ ఐ గెస్ put oil, massage all that. అండ్ ఎల్డర్స్ ఏమంటా ఉంటారంటే పెద్దవాళ్ళు అప్పట్లో దే సే ఇమీడియట్ కొన్ని రోజులలోనే అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, అది ఏమి ఉండదు అని. బట్ ఐఎమ్ రియలీ సర్ప్రైజ్ టు హియర్ దట్ 18 to 20 years టైం పడుతుంది. 18 to 20 years I told you for the sutures to close. Yeah. But ఇది soft spot. Soft spot is where all sutures will meet. Okay. That will close by around 12 to 16 months లో ఇది soft spot close అవుతుంది. But in that also, as you correctly mentioned, it is not necessary to oil and massage and then it will fuse. That's a natural process. It will fuse on its own. Okay. 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 I was talking about the sutures. They will fuse ideally at that age, but then if they fuse, sometimes even before birth kuda fuse ayi undochu. So sometimes pillalu even at the time of birth also they might have some different abnormal head shapes, or sometimes adi slowly when the development is occurring appudu fuse avutayi. Okay. So slowly appudu kuda changes kanipistayi. Okay. సో హెడ్ డిఫార్మాలిటీస్, అబ్నార్మాలిటీస్ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ ద బేబీ బర్త్ ఆర్ ఈవెన్ వూమ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అవుతాయి? Yes. Very right question. Sometimes even birth lo in the womb also the fusion can occur. So appudu just born baby ki kuda shape chaala abnormal kanipistadi, and we can recognize at that age also. So that is what I was telling you. It is very very I basically want to increase the awareness because it is very sad to see ippudu kuda చాలా లేట్ పిల్లలు వస్తారు. ఎందుకు, వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇఫ్ దే కమ్ అట్ రైట్ టైమ్ వీ కెన్ ట్రీట్ దెమ్ ఎర్లీ. బికాస్ యాజ్ యూ నో ఇది సూచర్స్ ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత ఆన్ దాట్ పార్ట్ స్కల్ విల్ నాట్ గ్రో. గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఎస్పెషలీ ఇన్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ 2 yearsలో 80% ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ గ్రోత్ విల్ అక్కర్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ కూడా 1 year ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆ టైంలో ఒకవేళ ఇది ఫ్యూజ్ సూచర్స్ ఫ్యూజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు బ్రెయిన్ వాంట్స్ టు గ్రో బట్ స్కల్ ఇస్ నాట్ అలౌయింగ్ ఇట్. అప్పుడు బ్రెయిన్ పైన చాలా ప్రెషర్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ దాట్ రాదర్ నెగటివ్లీ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ద బ్రెయిన్ గ్రోత్. సో పిల్లలకి కొన్ని కాగ్నిటివ్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ వస్తాయి, స్పీచ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్, బికాస్ limited space, because skull is not able to grow, so అక్కడ లిమిటెడ్ స్పేస్ అవుతుంది అండ్ బ్రెయిన్ ఇస్ గ్రోయింగ్. సో అప్పుడు డెఫినెట్లీ బ్రెయిన్లో ప్రెషర్ కూడా పెరిగిపోతుంది
అండ్ దెన్ బికాస్ ప్రెషర్లో బ్రెయిన్లో ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది, అప్పుడు దీనివల్ల ఈవెన్ ఐ నర్వ్స్, ద ఆప్టిక్ నర్వ్స్ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అండ్ దెన్ విజన్, దృష్టి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ సింపుల్ హెడ్ షేప్, ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ క్యాన్ అక్కర్ ఇఫ్ సరే అట్ రైట్ టైం ట్రీట్ చేయలేదైతే. సో దాట్ ఈస్ వై ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ట్రీట్, టు డయాగ్నోజ్ ఎర్లీ అండ్ దెన్ ట్రీట్ ఎర్లీ. సో ఇందాక మనం మాట్లాడినట్టు క్రేనియోసైనోస్టెనోసిస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, సో పేరెంట్స్కి అది ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం, వాళ్ళు ఓన్లీ హెడ్ డిఫార్మిటీస్ మాత్రమే చూస్తారు. సో ఎప్పుడు వరీ అయ్యి దే హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ పీడియాట్రిషియన్, ఎవరిని కన్సల్ట్ కావాలి అసలు ఫస్ట్? ఈజ్ ఇట్ పీడియాట్రిషియన్ ఆర్ పీడో న్యూరోసర్జన్? యా, సో యాజ్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడనే వాళ్ళకి అనిపించింది హెడ్ షేప్ డిఫార్మిటీ ఉంది, దే కెన్ డెఫినెట్లీ గో అండ్ టెల్ టు దేర్ పీడియాట్రిషియన్స్. బట్ ఇఫ్ దే రియలీ ఆర్ కన్సర్న్, దే కెన్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు పీడియాట్రిక్ న్యూరోసర్జన్ ఆల్సో. సో అయితే పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఎట్లాంటి డిఫార్మిటీస్ వాళ్ళు ఎట్లాంటివి చూసి పీడియాట్రిషియన్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి? యా, సో యాజ్ ఐ సెడ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ హెడ్ షేప్, లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ట్రాంగిల్ షేప్ అవుతుంది ముందుకు, లేదైతే హెడ్ లాంగ్ అవుతుంది, లేదైతే హెడ్ వర్టికలీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లేదైతే బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కువ ఫ్లాట్నెస్ ఉంది, ఎనీ ఆఫ్ దీస్. ఆర్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ హెడ్ సైజ్ అనమాట. ఓకే, సో హెడ్ సైజ్ దీని గురించి కూడా చాలా తక్కువ అవేర్నెస్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్. It is very very important for every mother to measure the head size regularly. Okay, with simple head size measuring we can detect the abnormalities very early. But I don't think so asalu head size ni we can measure చెయ్యాలి అనే ఇది కూడా ఇది కాన్సెప్ట్ లేదు. But then that's what I just like all they keep on checking the developmental milestones. Nowadays everybody is aware of developmental milestones. Similarly alage oka head size chart maintain cheyadam usually pediatricians maintain chestaru, but okavela if they are not, you can ask them to do it, or mothers can start doing it on their own also. It is simple. Ekkadante exactly where we tell it as occipitofrontal, where maximum head circumference కనిపిస్తుంది, there they can measure it. Keep measuring at the same level every monthly. If there is fall in there is a growth chart anamata. So it is available online. You can get a WHO head size growth chart. It will be different for boys and girls. So at we can plot it on that. And then if it is falling than whatever standard requirement, then definitely that is important thing to pick up and they have to come. If it is increasing, similar way they have to come. Sometimes normal kuda untundi, but still head shape kuda abnormal avutundi, appudu kuda they have to come and consult. So abnormal shape annappudu bump, head bump gaani flat gaani ante ekku antakante ekku aithe I don't think so they can make it out. Yes, early stage lo they cannot make it out. But you don't believe, ante na dagara almost 5 years దీనికితో ఎక్కువ, sometimes even now 12 years boy కూడా వచ్చింది with abnormal head shape. వాళ్ళు అలాగే చూస్తూ ఉన్నారు. they didn't go to the hospital. Now బాబుకి విజన్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి వచ్చేసారు. So now this is a severe stage where pressure increase అయ్యి విజన్ పైన అఫెక్ట్ అయింది. So these are the other aspects which will develop later. Okay, and most of the time some developmental delays ఉంటాయి. Craniosynostosis అనుకున్నప్పుడు దాంట్లో again there are different types అంటారు. Yes, so I just now mentioned according to the type of the suture involved, different types ఉంటాయి. Okay, సో యూజువలీ అది చూసిన తర్వాత కూడా వీ కెన్ మేక్ అవుట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్, బికాస్ ఈచ్ సూచర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ విల్ కాజ్ ఒక స్పెసిఫిక్ షేప్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ బట్ స్టిల్ మేము 3D CT స్కాన్ చేసి అది కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. అవసరం ఉంటే సమ్ టైమ్స్ MRI కూడా చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది టు సీ అదర్ ఎనీ వీనస్, అంటే ఏమైనా వీనస్ హైపర్ టెన్షన్ అది ఏమైనా ఉన్నదా. అండ్ దెన్ యూజువలీ ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ వీ గెట్ ఐ చెకప్ డన్. విజన్ ఎలా ఉంది బేస్ లైన్ చూస్తాము. దెన్ క్లినికల్ కూడా, ఎస్. అండ్ దెన్ న్యూరోసైకలాజికల్ ఇవాల్యుయేషన్, అంటే బేబీ డెవలప్మెంట్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు, ఆర్ దేర్ ఎనీ డీలేస్, అది అన్ని ప్రాపర్ న్యూరోసైకలాజికల్ ఇవాల్యుయేషన్ వీ హ్యావ్ టు డూ బిఫోర్ ఎనీ ఇంటర్వెన్షన్. ఓకే, సో ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది? యా, సో ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. యాజ్ ఐ సెడ్ 1 yearలో చాలా గ్రోత్ వస్తుంది, అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ as first 1 year. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్
as early as possible, and really it matters a lot in terms of the recovery and the development also. True. If we treat early, the neurodevelopmental issues will be very less. Delay చాలా తక్కువ ఉంటుంది. So మినిమల్గా ఉంటుంది. మినిమల్గా ఉంటుంది, yes. So if the child comes within 3 to 6 months of age group, we do endoscopic surgery అనమాట. Endoscopic అంటే we just give a small incision, we just give a small cut. So for example in this case ఇది this suture is involved. So this much of strip we remove it with the help of endoscope. Okay. Just that, this small incision inte. That's what. So this endoscopic surgery, it's a very short procedure. Less కొంచెం బ్లడ్ లాస్ ఎంత ఎక్కువ ఉండదు, అండ్ హాస్పిటల్ స్టే కూడా హార్డ్లీ 1 or 2 days లో విల్ డిశ్చార్జ్ ద చైల్డ్. ఓకే బట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ అనమాట, బికాస్ నౌ బేబీ ద స్కల్ లైక్ బ్రెయిన్ ఇస్ గెటింగ్ స్పేస్ టు ఎక్స్పాండ్. సో డెఫినెట్లీ డెవలప్మెంట్ మంచిగా అవుతుంది, ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్స్ రావు, అండ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీ ఆల్సో గివ్ హెల్మెట్ థెరపీ. So once we do this surgery, మేము helmet advice చేస్తాము. With that, the deformity gets corrected over a period of time. Proper shape. Okay. Helmet, they have to use it for 6 to 12 months of age. సో ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా అని పేరెంట్స్లో భయాలు ఉంటాయి కదా. So definitely earlyగా వస్తే, because the surgery is little more safer, the side effects will not be there. Very less side effects ఉన్నాయి endoscopic surgery. Whereas the same ఒకవేళ పెద్దగా అనుకోండి, ఆఫ్టర్ మోర్ దెన్ 1 year, more than 7-8 months కూడా we have to do a open procedure. Open procedure is little extensive, because in that then it depends again on which type of suture is involved. We have to open it, we have to reconstruct it, put it back with the screws and plates. So this is all is a major surgery, open surgery. And దాంట్లో ఇంకా బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై వీ అర్జ్ ఆల్ పీడియాట్రిషియన్స్, ఆల్ మదర్స్ ఆర్ ఆల్ పబ్లిక్, సో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ మీరు డయాగ్నోస్ చేస్తే దీని ట్రీట్మెంట్ కూడా లెస్ రిస్కీ ఉంటుంది విత్ మోర్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే. జనరల్గా హెడ్ అబ్నార్మాలిటీస్, డిఫార్మిటీస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఒక కాస్మెటిక్ ఇష్యూ లాగా ఇంకా కూడా చాలామంది చూస్తున్నారు. సో ఇస్ ఇట్ అ కాస్మెటిక్ ఇష్యూ ఆర్ రియలీ అ డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూ? Yeah, very good question. So as we were just discussing, see, positional plagiocephaly అంటే పెద్దగా డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ రావు, బట్ డెఫినెట్లీ కాస్మెటిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. బట్ ఇన్ దాట్ ఆల్సో సీ ఎనీ చైల్డ్, ఇఫ్ హీస్ గ్రోయింగ్ అండ్ దెన్ హీస్ వాచింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ మిర్రర్, అప్పుడు అబ్నార్మల్ గా కనిపిస్తే దట్ కాజెస్ లాట్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ట్రామా. సో అండ్ ఇట్ ఇస్ ట్రీటబుల్, సో వై డోంట్ యూ ట్రీట్ ఇట్? సో దాట్స్ అబౌట్ పొజిషనల్. Now when we come, if there is a craniosynostosis, if there is a diagnosed craniosynostosis, that is not just cosmetic deformity. It can cause lot of developmental delays. It can increase the pressure in the brain because of that, and there will be sometimes vision abnormalities ఉంటాయి. విజన్ అబ్నార్మలిటీస్ అవ్వచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్. అప్పటి నుంచి మనం డెవలప్మెంటల్ డీలేస్ అని అంటే జనరల్గా బ్రెయిన్ డెవలప్ మీద లేదంటే ఐ ఇష్యూ మీదనే అనుకుంటా ఉన్నాం. సో ఇంకేమైనా డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ అవుతూ ఉంటాయా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ క్రేనియోసినోస్టోసిస్లో మోటార్ డెవలప్మెంటల్ డీలేస్ రావు. ఇట్ విల్ బి మోర్ ఆఫ్ స్పీచ్ డీలేస్, కాగ్నిటివ్ abnormalities, learning abnormalities. So these are commonly seen in most of the forms of craniosynostosis. Okay. And most of the times, like even medical practitioners, they are not aware that underlying cause is craniosynostosis. Okay. They don't pick it up early. Yeah. And then when they come late, అప్పుడు వరకు మళ్ళీ బ్రెయిన్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ అయి ఉంటుంది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ డెఫినెట్లీ వెన్ ఎవర్ యూ ట్రీట్ ఎర్లీ ద రిజల్ట్స్ విల్ బి బెటర్ అంతే. సో చాలామంది మళ్ళీ పేరెంట్స్కి హెల్మెట్స్ అన్నారు కదా మీరు ఇందాక, హెల్మెట్స్ అనుకున్నప్పుడు అది రిస్కీ, మళ్ళీ డేంజర్స్ ఉంటాయి, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటూ ఉంటారు. యా. సో హెల్మెట్ది పెద్దగా ఏం రిస్క్స్ డేంజర్స్ ఉండవు. హెల్మెట్తో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఏమీ ఇబ్బంది అవ్వదు. ఓకే. సో హెల్మెట్స్ ఆర్ సేఫర్, బట్ యాజ్ ఐ సెడ్ it has to be custom made అనమాట. For that particular child we have to custom made the helmet. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందాక ఇనీషియల్గా మనం అనుకున్నట్టు ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఎందుకంటే మనకు పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ బాగా పెంచాలి. ఏంది అని అంటే చిన్నప్పుడే మనం డిఫార్మిటీస్ని తొందరగా ఎర్లీ స్టేజ్లో ట్రీట్ చేస్తే అది బాగుంటుంది. కానీ చూసే కొద్దీ పిల్లలు పెరుగుతూ ఉంటారు, అప్పుడు దే కెనాట్ కరెక్ట్. పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ అది దే థింక్ దాట్ ఇట్ విల్ గో ఆఫ్, నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు?
Yeah. This is a very, very common scenario. Most of the times parents come to me and tell them that madam ఇది అంటే వాటెవర్ దేర్ రెగ్యులర్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్కి చాలాసారి చెప్పాము, వాళ్ళు చెప్పారు ఓకే సర్లే కానీ నెక్స్ట్ పెరుగుతూ ఉంటే బెటర్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ కేస్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ద డిఫార్మిటీ ఈస్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్. ఓకే, right? Otherwise we get children even in older age group also, but apurvarki lot of issues ayi untundi, the lot of effects ayi untundi. సో ఈ డిఫార్మిటీస్ అనుకున్నప్పుడు మనం ఇది జెనెటికల్గా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటారా? అండ్ అగైన్ ఫ్యామిలీలో మళ్ళీ ఒకరికి ఉంది అని అంటే అది కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ మళ్ళీ ఉందంటారా? జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్. Very good. See, there are few in craniosynostosis particularly there are two types anamata. One will be syndromic, one is non-syndromic. Syndromic ante definitely aa pillalki konni genetic issues untayi, and along with the craniosynostosis even face deformities untayi. You can make out ante definitely there will be lot of dysmorphic features antam mem, alanti dysmorphic features untayi. So definitely aa pillalki matram 100% there will be some genetic reason. Okay, in non-syndromic also now we are studying into that because even in them we are able to find few genes responsible. Yeah. So familial ante not all the cases are familial, but definitely there are few cases which might be familial. So I have had one family, Somalian family. Okay. So there they had 5 kids. In one family, all were affected. Okay. And we did surgery on all of them. Okay. So that was a సో ద సర్జరీ వాజ్ డన్ హియర్. Surgery was done here. ఓకే, ఓకే. సో మనం జెనెటిక్ అనుకున్నప్పుడు ఇది వెన్ ఇన్ మదర్స్ వూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో మనకి అడ్వాన్స్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ వి గాట్ ఇట్ రైట్, అక్కడనే మనం కరెక్ట్ చేసే పొజిషన్ ఉండదంటారా? కరెక్ట్ చేసే పొజిషన్ ఇంకా ఉండదు, దాట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ లేదు. బట్ డెఫినెట్లీ సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ పికప్. We can pick up, but not all the time they can pick up. Really, radiologists have to be very expert to pick up. So, womb lo unnappudu we cannot pick it up that easily. Yeah, it needs a lot of expertise. Okay. One advice మీరు పేరెంట్స్కి ఇవ్వాలనుకుంటే ఏమిస్తారు? ఎందుకంటే చాలా మిత్స్ ఉన్నాయి, భయాలు ఉన్నాయి. గివ్ దెమ్ అ గుడ్ అడ్వైస్. Okay. See, whenever parents have identified that their baby's head shape is abnormal, then please visit to either pediatrician or a pediatric neurosurgeon and take advice. First, let them identify whether it is positional or it is craniosynostosis. And to pick up it at right age or early pickup is very, very important, because by that way, treating it at right time or early, we can improve or we can rather prevent the developmental delays. Okay, and just by word surgery మీరు భయపడే అవసరం లేదు, because surgery now lot of advancement has come and we have very good long term outcomes with surgery. ఒకసారి మన సర్జరీ తర్వాత ఫాలో అప్స్ ఎప్పటి వరకు చేయాలి? Yeah, very good question. Actually, most of the times patients కంటే సర్జరీ అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయింది అలా ఉంటుంది. బట్ see, brain growth, as I said, 20 the rest of the 20%, so 80% అవుతుంది 2 years లో, rest of the 20% keeps happening till 6 years of age. Okay, so అండ్ సమ్టైమ్స్ రికరెన్స్ అయ్యేసి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని కేసెస్లో. సో అలాంటి కేసెస్ సో అట్లీస్ట్ 6 years వరకు అయితే దే హ్యావ్ టు బి ఇన్ రెగ్యులర్ ఫాలో అప్ విత్ అ సర్జన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ యర్ టైమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ విత్ us. Thank you for your insights too. Thank you.